When everything else in my life felt uncertain, the only person that I could depend on to stay the same was Jesus. No matter what your future holds, please remember that life is so much more than how successful you are. Even if you accomplish all of your dreams or none of them at all, you are still valuable and you are still good enough because you are made in the image of God. You don't have to worry about whether or not you'll be successful because God promises that His grace is sufficient for us and that His power is made perfect in our weaknesses. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Karya Vinci. Hari ini, kita akan menyelami kisah luar biasa yang menginspirasi banyak orang. Sebuah pidato kelulusan yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga mengingatkan kita akan kebenaran sejati dalam hidup ini. Lydia Owens, seorang lulusan dari Upstate baru-baru ini, mencuri perhatian publik setelah pidato kelulusannya menyentuh hati banyak orang dan menjadi viral. Dalam pidatonya, ia dengan berani mengungkapkan imannya, serta membagikan pengalaman hidupnya yang penuh tantangan. Kejujurannya dalam menghadapi kesulitan dan keyakinannya yang teguh memberikan inspirasi bagi banyak orang. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam kisah luar biasa di balik pidatonya, mendengarkan langsung perjalanannya, dan memahami bagaimana ia menemukan kekuatan dalam imannya untuk melewati setiap rintangan. Even if you accomplish all of your dreams or none of them at all, you are still valuable and you are still good enough because you are made in the image of God. Itulah kata-kata perpisahan Lydia Owens, pemenang pidato perpisahan dan presiden kelas senior di SMA Woodmont. Di tengah arus berita yang seringkali dipenuhi dengan kisah-kisah negatif dan penuh kesedihan, terkadang kita mendambakan secercah harapan. Sebuah kisah yang menginspirasi dan menghangatkan hati. Itulah yang terjadi ketika Lydia Owens, presiden kelas senior, sekaligus pemenang pidato perpisahan di SMA Woodmont, menyampaikan kata-kata terakhirnya kepada teman-teman sekelasnya. Dengan penuh keberanian dan ketulusan, ia membagikan pesan yang bukan hanya mencerminkan perjalanan akademiknya, tetapi juga perjuangan hidup yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Di saat banyak orang memilih untuk berbicara tentang kesuksesan duniawi, Lydia menghadirkan perspektif yang lebih dalam. Sebuah pandangan tentang makna sejati dari keberhasilan yang berakar pada iman dan ketekunan. Dalam momen yang penuh emosi dan inspirasi ini, pidatonya menjadi cahaya di tengah kegelapan, mengingatkan kita bahwa masih ada kebaikan, harapan, dan keyakinan yang mampu mengubah hidup. Sungguh menyegarkan mendengar kabar baik dari seorang lulusan SMA. Pidato yang menggetarkan hati. Good morning and welcome graduates, families, friends, and the Woodmont High School faculty and staff. My name is Lydia Owens and I am honored to be your valedictorian and senior class president. Today, I want to share with you a lesson that I've learned about success. Ever since I can remember, I have always wrestled with perfectionism. I would spend numerous days and nights putting my schoolwork over everything else in my life, and I placed my value in my academic achievements. I believed I was only good enough if I made an A on every assignment because to me, success meant being perfect. As we begin this next chapter of our lives, I want you to consider what success means to you. Is success attending your dream college or getting your dream job? Is success having a lot of money or a lot of friends? When you decide what success means to you, understand that the things you will accomplish in your lifetime do have value. However, your successes are not what make you valuable because you are so much more than how well you perform. If you place your identity in what you accomplish and you believe that you're only good enough if you succeed, what happens when you fail? What happens when you don't get into your dream college or you don't get your dream job? What happens when you don't have a lot of money or you don't have a lot of friends? Placing your identity in the things of this world will disappoint you because they are only temporary. I had that reality check almost 2 years ago when my mom passed away. When tragedy struck my life, it was not my grades nor my accomplishments that helped me navigate through that loss.
When everything else in my life felt uncertain, the only person that I could depend on to stay the same was Jesus. My perspective of success drastically changed because I realized that the many years I spent placing my worth in my academics meant absolutely nothing in light of eternity. Speaking from my experience, constantly striving to be perfect has never satisfied me. But what does satisfy me is knowing that my worth is not found in my successes or my failures. My worth and your worth is found in Jesus because he is the only one who will ever satisfy us. Sejak kecil, Lydia selalu bergumul dengan perfeksionisme. Ia menghabiskan hari-hari dan malam-malamnya dengan mengutamakan pekerjaan sekolahnya di atas segalanya. Ia menempatkan nilai dirinya pada prestasi akademik dan percaya bahwa ia hanya cukup baik jika mendapatkan nilai A di setiap tugasnya. Saat memasuki bab baru dalam kehidupan, Lydia mengajak para lulusan untuk mempertimbangkan makna kesuksesan bagi mereka. Ia menekankan bahwa jika seseorang menempatkan identitasnya pada pencapaian, maka kegagalan bisa membuatnya kehilangan arah. No matter what your future holds, please remember that life is so much more than how successful you are. Even if you accomplish all of your dreams or none of them at all, you are still valuable and you are still good enough because you are made in the image of God. You don't have to worry about whether or not you'll be successful because God promises that his grace is sufficient for us and that his power is made perfect in our weaknesses. Sebuah tragedi yang mengubah perspektif. Lydia berbagi bahwa hampir 2 tahun lalu, ibunya meninggal dunia. Kejadian itu mengubah cara pandangnya terhadap kesuksesan. She always pushed me to be my best self. She always encouraged me in my faith. She's the reason that I had such a strong faith. She was the example to me of how to be a godly woman and how to love people intentionally. But it wasn't always easy. I got really into a hard place where I was really doubting God and just his plan for me was. I didn't understand how God could use such a terrible tragedy in my life for his glory. Ia menyadari bahwa bertahun-tahun yang dihabiskannya untuk mengejar kesempurnaan tidak berarti apa-apa dalam terang keabadian. Reaksi dan respons dunia. Pidato Lydia mendapatkan perhatian luas. Banyak yang terinspirasi, namun ada juga yang mengkritik. What has it been like, the response, for you to sort of process this massive response? Yeah, I mean, it's been very overwhelming, obviously. I think it surprised me a lot, the amount of people who were so impacted by it. I mean, that's exactly what I'd want to happen. I want people to know Jesus because of what I said, but I just didn't expect it, I guess. And I also have gotten a lot of negative feedback too, but that's to be expected about anything that I say, especially when it comes to talking about your faith and things, but just very overwhelming and shocking. Selain mendapat dukungan luar biasa, Lydia juga menerima masukan negatif. Meskipun demikian, Lydia tetap teguh dalam keyakinannya. Mengandalkan Yesus dalam setiap keadaan. Lydia tidak hanya berani berbicara tentang imannya, tetapi juga menghidupi imannya sehari-hari. Baginya, ibunya adalah inspirasi terbesar. Namun, kehilangan ibunya adalah cobaan berat yang mengguncang imannya. Ayah Lydia, Brian, mengingat bagaimana mereka sebagai keluarga harus saling bersandar setelah kepergian ibunya. Right after her mom passed away, I talked to the whole family and just said, I don't really know where we go from here. I don't know really what we're going to do, but whatever we're going to do, we're going to do it together. Also just remembering that's what my mom wanted me to do. She wouldn't want me to be sad and just give up. She wanted me to be my best and she wanted me to keep going. I was like, okay, this was the moment that God wanted what happened with my mom to be used for. It was really difficult and it was really scary, but I got a very overwhelming positive feedback. I definitely did have some people tell me that oh, I knew you were going to talk about Jesus, but that's going to happen no matter what you say. I was squalling like a baby. Obviously, there's a lot of joy and pride there, but likewise knowing that her mom wasn't there to celebrate with us this huge accomplishment. I don't want anyone to say, wow, Lydia, you did a great job. You were the one that said all those words. That wasn't me speaking. Yes, I said the words, but that was God speaking through me. Keberanian dan keteguhan dalam iman. Lydia merasa bersyukur karena banyak teman-temannya menghubunginya setelah pidatonya. Ia berharap kisahnya dapat mendorong lebih banyak orang untuk berani menggunakan platform mereka untuk menyebarkan Injil. Pesan untuk generasi muda.
Dunia saat ini penuh dengan tantangan bagi generasi muda. Banyak yang merasa kehilangan arah, mencari makna dalam kesuksesan duniawi, tetapi tetap merasa kosong. Itulah sebabnya, Lydia mengajak semua orang untuk tidak menaruh harapan mereka pada hal-hal yang fana, tetapi pada Tuhan yang kekal. Kisah Lydia mengingatkan kita pada firman Tuhan dalam Matius bab 7, ayat 24, sampai dengan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Pidato Lydia mengingatkan kita bahwa identitas sejati tidak terletak pada pencapaian duniawi, tetapi pada siapa kita di dalam Kristus. Kita hidup di zaman di mana berbagi iman secara terbuka semakin tidak populer dan sering mendapat kritik. Namun, kita tidak boleh malu akan Injil Yesus Kristus, karena itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1:16. Sebagai orang tua, kita juga memiliki tanggung jawab besar untuk membimbing anak-anak kita dalam iman. Mengajarkan firman Tuhan, membacakan Alkitab, dan memiliki pengabdian keluarga yang konsisten akan membantu mereka menghadapi dunia yang penuh tantangan. Semoga kisah Lydia Owens mendorong kita semua untuk tetap teguh dalam iman dan berani membagikan Injil kepada dunia. Kita berdoa agar Tuhan terus memakai Lydia sebagai terangnya dalam perjalanan pendidikannya dan seterusnya. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga, karena siapa tahu, ini bisa menjadi berkat bagi mereka juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.